So, das Wetter ist schön, ab morgen soll es regnen. Jetzt hocke ich im Auto, habe die Nikon eingepackt, habe die GoPro eingepackt, habe die R2S eingepackt. Und jetzt schauen wir einfach mal, was schön ist. Ich fahre einfach mal los. Hier steht mir der Zwiebelbart weg. Dann gucken wir mal, was rauskommt. Sind wir in Ruhpolding angekommen, strahlendes Herbstwetter. Jetzt werden wir schauen, ein bisschen was filmen, unbedingt Fotos machen. Ich werde hin und wieder die Kamera mal einschalten. Ich brauche meine Hände. Und später werde ich vielleicht zur Kirche hochfahren, werde noch eine Luftaufnahme machen von Ruhpolding. Und hoffe, es gefällt euch. So, jetzt fahren wir nach Hause. Die Luftaufnahme habe ich leider nicht machen können, weil ich die Zeit übersehen habe. Mal schauen, vielleicht finde ich noch was im Archiv. Und
Dann werde ich Fotos anschauen. Und jetzt muss ich die Dani abholen. Hurra! Einmal, wenn man einen Arsch raus hätte. Engineer, where are you headed? Carry me back to Tennessee. Oh, I got a little girl who's been waiting. Promised that she'd marry me. Mister, can we leave this sea? I'll shovel coal, Lord, to pay my fare. Gotta get this train down to the station. My little girl waiting for me. Well, the night is dark and Lord, it's cloudy. I've been traveling that lonesome road. My one true love waiting at a seat. Won't that low train carry me back? Oh Lord, they hit Luft about 9.